The heart of the Peruvian Andes, peaks more than 5,000 meters high crown the home of the last heirs to the Incan Empire. Here the districts of Acopia, Checacupe and Sangarara are found. 3 districts with approximately 11,500 inhabitants scattered over 26 rural communities. Access to basic services is very limited indeed. Half the houses don't have electricity, drinking water or proper drainage. Many families are forced to fetch water directly from nearby streams, whose water is often contaminated by livestock and plant products. Each district or borough has only one primary health centre, which means that people have to travel vast distances in order to receive basic health care that's all too frequently completely insufficient. The elderly, the pregnant and children suffering from malnutrition are the main groups affected by the situation. Tenemos el problema de violencia familiar. El esposo agrede a la mujer, a los hijos. Las mamás lo tapaban, ¿no? Me he caído de las gradas cuando tenía una herida en la cara. Aparte de eso también hay el abandono. El hombre se va, a tomar, a consumir el alcohol. All communities have schools in which children receive primary education. The problem lies in their being able to continue on to secondary education, since secondary schools are located in district capitals. This in turn forces many students to walk for hours in order to get to school. Los padres han optado por la educación de los hombres antes que las mujeres. Fruto de esto se han dado los altos índices de analfabetismo en las mujeres, que por consecuencia de esto no han tenido oportunidades laborales ni sociales en su comunidad ni en la sociedad checacupeña. Public transport does exist between the different communities and district capitals, but not between the communities themselves. Telephone landlines are practically non-existent. The population, however, uses mobile phones, but coverage is often very lacking, thanks to the terrain and the weak signal. There's only one internet access point in the entire municipality. Accordingly, communities live in a state of almost perpetual isolation that gets even worse during the 5-month-long rainy season, when roads are often completely blocked. This isolation makes it very difficult indeed for families to sell the produce they've gleaned from their agricultural activities, such as milk, guinea pig meat, beans, corn and potatoes. In spite of the fertile soil, produce is scarce and unprofitable in marketplaces. Por falta de lluvia no tenemos agua y está disminuyendo la producción de nuestros animales. No hay agua, no hay riego tecnificado para poder cultivar los pastos y para la alimentación de nuestros animales. Bajas la producción de nuestro ganado, por ejemplo, la producción de leche. Nos falta bastante asesoramiento sobre la comercialización. Nosotros necesitamos comercializar nuestros productos para llevar al mercado y no podemos llevar por falta de capacitaciones. Ellos no conocen cómo debe ser el producto, de qué calidad, en qué condiciones se debe llevar al mercado. Se encuentran con esa barrera de no ser aceptado en el mercado. Communities are left out of regional and national development schemes. Peasants are becoming increasingly poorer. The young end up looking for brighter futures in cities, and this migration also contributes towards undermining the structural organization of communities. At the heart of all these problems lies the lack of coordination between municipal governments and community families regarding the implementation of strategies that would stimulate local development. Firstly, municipal authorities have spent decades implementing a management policy with limited resources and technical expertise, with absolutely no consideration or margin for public participation. This results in the general public regarding institutions with a feeling of distrust. Otro de los problemas es la rotación permanente de funcionarios, porque los nuevos que llegan
recién tienen que enterarse, tiene que pasar un tiempo para que ellos se enteren de qué se trata el proyecto y las comunidades se estancan en su desarrollo. Y esto pues crea desconfianza. Secondly, the basic structure of rural communities is very weak. This is typical of the way in which the Inca's own government works. There's lack of preparation and a very low participation level that is even lower when it comes to women and youths. Nuqayku rikchik mediodía pasayku qusaqkunata aqnata pasachwan utaq pagayku mediodíamanta hinallataq mana nuqaykuta participanaykuta munankuchu mas que todo warmitaqa wasipi kanakisnis wasipi masta ugarllaykupi nuqayku kayku hinallataq wasiykupi mas trabajo nuqaykupaq primeramente desayuno tutamantan ruwakunayku hinallataq chaymantaqa wawakunata escuelaman despachanayku colegioman despachanayku chaymantaqa animalniykuman qaramunayku chaymanta kutumsaqa waqmanta kaq mediodíapaqqa wawakunapaq nuqaykuta munankuchu marihinawanku y sikishallan aqna machismo pero nuqa kay pinsaynimanta sichus nuqayku participaqta dejawankumu chayqa atiykumama nuqayku liderayta comunidadpi ima cargutapas nuqayku warmihina ocupayta atiykumama chayta mana nuqaykuta dejawankuchu pero nuqaqa pinsanin chayta nuqa chaykunaman chayayta munani nuqapas comunidadnipi ima directivollatapas ocupayta munani hinallataq aqna poco a poco distritoman provincialman chayayta munani pero faltawanku chay machismo kashanraq kay comunidadnikupi. And lastly, there's the general public who, though they would like to participate actively in community development, discover their knowledge is very limited when it comes to things like lack of training in community development, gender equality and long-term planning, as well as their lack of ability and competence to participate in decision-making meetings. Las directivas plantean sus propuestas de desarrollo o iniciativas de desarrollo a corto plazo. Esto hace de que no puedan afrontar sus verdaderas necesidades, de que no puedan explotar sus recursos de manera sostenible. Conllevan a que las organizaciones productivas, las organizaciones de mujeres y las comunidades campesinas no puedan desarrollar de manera sostenible. Tampoco puedan trabajar con el gobierno local para llegar a un modelo de desarrollo local que sea participativo, que puedan generarse demandas y políticas públicas de desarrollo local. All these factors make collaboration between local government and the peasant communities very difficult indeed, which means they can't work in a coordinated fashion to build a better future for the families living in the region. Local development based on a model in which men and women participate equally would make their communities much better places in which to live. Bueno, compañera, no caigo cuenta que soy como gente ñawpaq tiyarayku mana ima pro, o sea que ima problema ta solucionariraykuchu, pero kunan cuenta que soy como hinaqa no caigo trabajarita munayku municipio, alcaldewan kaq comunidadniwan organización kunawan makikuman hap'inakus hinallataq kaq instituciones educativas kaq puesto de salud imanaqtin porque paykunawan aqna junto trabajasaqku chayqa sumaqta rimanakus payqa ima problemata solucionasaqku lo que es desnutrición crónica kashan llaqtaykupi chaykunapas problema kashanta hinallataq educacionmantapish chaykunatapas llipiykumanta aqna hap'inakus pataq llank'asaqku warmi qhari sumaqta y wawakunatawanpish chay escuela de líderesman participananta munayku nuqaykupas wawaykuta entonces chaykunata aqnata problemakunata qhawaris payku nuqayku llipiyku warmi qhari llankarisaqku hinas pataq ñawpaqman comunidadniykuta purichisaqku hinallataq distritotapas hinallataq ñawpaqman wawayku sumaq ña universidadkunamanpis ripunankupaq educacionninku allin hinallataq ña qipa timpumanqa paykunañataq nuqaykuta kaq orientalliwayanqakuta. To help in this task, Zabalketa, the Basque NGO, the Red Sur of Caritas and the Basque Agency for Cooperation and Development work together in a public participation scheme designed to promote equitable, sustainable and human development in the region. Hay que conseguir que todos los agentes del territorio trabajen de manera conjunta para satisfacer las necesidades más básicas de la población. La ciudadanía tiene que recuperar la confianza en las instituciones y ser más participativa en los procesos de desarrollo local. Trabajemos juntos para salir adelante.
Targeted at many people, the scheme is designed to strengthen and reinforce on several levels and promote a new local development model.